Dobro večer, radni i neradni narode. Kako ste mi? Nadam se da se čujemo. Dobro večer, radni i neradni. Ok, čujemo se i to veoma dobro. Ljudi, pozdrav, ovdje je GameGround, dobrodošli u noćni livestream Dragon Age do Veilguarda. Čestitke svima koji su nabavili PlayStation 5 Pro, koji je službeno došao do dobavljača širom Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, širom regije na kraju krajeva. Ona nas najviše interesuje, jer se i sam recipijent najviše interesuje za svoju okolinu. Možda u narednom periodu odradim neki kratki video o PlayStation 5 Pro, a za sve informacije o PlayStation 5 Pro možete pronaći na GameGround portalu u rubrici vijesti, gdje smo pisali nedavno o istoj. Uglavnom, mi nastavljamo gdje smo stali, vraćamo se streamu, odnosno igri koju streamamo, to je Dragon Age 4 The Veilguard, odnosno Dread Wolf, kako nazivaju pravi hardcore fanovi BioWare-ove franšize. Dakle, sama igra, za one koji ne znaju, koji se kasnije uključili, prati Solasa, vilenjaka postavljenog kao potencijalnog antagonista, koji planira uništiti Velo, dakle magičnu barijeru između svijeta, ljudi i duhova. Radnja se dešava u The Winter Imperiumu, gdje igrači istražuju, da kažem, političke intrige, borbu sa magovima, kao i sa prijetnjama Fejda, gdje su uključeni i korumpirani bogovi koje moramo da uništimo. Onako vrlo onako čudnikava priča, ali takva je kakva je, jel? Dragon Age imali smo dobar gameplay, dosta progresivan, dosta smo ojačali, imamo jako dobro oružje i oruđe za ovaj napad, tako da je ovo sve solidno. Imamo dobre Veilguarde koji nam pomažu i sve ide onako u najboljem, što bi se reklo, redu. Javite se u chat, ja se nadam da nećemo imati nekih problema po pitanju streama i da nećemo imati distorziju slike kao sinoć kada smo dobro krenuli i u mržnju skrenuli. Let's go. Opa. Prilično je jak, samo nešto da vidimo jesmo li uzeli dovoljno jak štap. Sad ne mogu dok borba traje, ništa, nema veze. Da, u stvari nije energija, energija ne opada toliko loše koliko zapravo je on relativno jak level. Bukvalno je šahovska igra, veoma je važno kako ćete i upravljati vašim saborcima. Dakle, ovo je slična metoda Final Fantasy igre. Dobre. Nije bilo ništa strašno, ali ovo je, s obzirom da smo se, da kažem, relativno namučili protiv ovoga antagoniste koji nije bio neki jak level, a nismo ni često upalili quest. Pitanje je šta nas čeka kasnije, vidjet ćemo. Javite se u chat da se malo družimo, ako imate šta pametno reći, pa i ako nemate, nema veze. I meni se desi da baljezgam. Ne pričam se s tobom. Večeras, s obzirom da smo ponovo kasno krenuli, bit ćemo neki sat vremena. Kažem, nadam se da ću istu igru preći za nekih 10-ak dana.
Da, ponovo idemo istim putem, neprijatelji su ovdje proceduralno generični, gdje se isti obnavljaju, odnosno respawnaju, pa je malo teško proći ovuda tek tako, ali s obzirom da nisu teški, da smo mi igrali pametno i rješavali zagonetke, jedan po jedan, onako blagim intenzitetom, sad nemamo toliki problem da se borimo sa neprijateljima. Da, evo naše... Samo sekundu. Naše junakinje. Harding. Nije mi je najbolja. Indeed. But today we have a guest, Sa njom baš volim and igrati. she needed the anonymity that only a Mislim, city kao provides. moj saborac. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Da, mislim Inquisitor da Llewellyn, the ništa woman osim who led Stalker us all. dvojke ne izlazi u novembru u smislu da je nešto neko zvučno ime. Relax. Možda i bude, malo ću pogledati. Nažalost, nisam toliko aktivan na portalu i edit videi, nažalost, trpe zbog toga, zbog nekih drugih stvari kojima sam posvećen, o kojima ću govoriti nekad za par mjeseci. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. Mogli bi tražiti vojsku. I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? Something to do with Solus? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elganon or Gillenane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Bit će zanimljivo ako budemo imali neku mini vojsku, Stay sharp. ali teško da će sad ovdje biti ludilo ko u Space Marine dvojci, je najluđa igra svih If I come vremena. across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you.
Did the Magisterium explain why the Archon's palace rained fire on the city? Wasn't it a mistake? You know how Mislim da je tek sad quest aktiviran. More execution. Ja, baš me interesuje, hoćemo sad opet se boriti. U stvari morat ćemo se boriti, ali mislim da na ona vrata nećemo moći proći koliko mene sjećanje služi. Da, morat ćemo se opet boriti, jer se konstantno obnavljaju. Ovo baš ide nekako lagano. How are you faring with Hassan, Davrin? It's all good. He's behaving, minding his manners, quiet as a mouse. So, all the squawking from your room. Must have been Tosh throwing a temper tantrum. I distinctly heard a griffin shriek. Okay, yeah. Sometimes he acts out. You must instill some discipline. Manfred needed to be taught boundaries as well. Except Hassan's a griffin. And clever. That will only increase. Believe me. Imamo ovdje neka nova vrata. Opet se zavisi od gameplaya koliko zaista bude progresivan koji preko na 4 streama. Igrat ćemo sigurno malo više. Nastojat ću da budem sat i po, a ako mognem i 2, što da ne. Nekako kako prolazi igra i kako završavam određeni postotak gameplay walkthrougha, sve mi je draža i draža. Nije loša. Jedino što mi je žao što je linearna, ima tih eksterijera. Više volim kad se borimo na nekom otvorenom prostoru, ali vidjeli ste, uvijek smo u nekom hodniku ili nekom kvadratu, gdje se borimo. Samo smo jednu borbu imali, to sam spominjao u prošli stream, odnosno sinoć na streamu, gdje smo se borili na onoj plaži kad smo oslobađali zmaja, kad smo one okove lanca skidali. Tu smo imali malo veći open world, onako nalik na recimo Horizon Forbidden West. Bukvalno sam takav utisak stekao, pogotovo zbog zmaja, a tamo Elo i robotski dinosaurusi, kako je to sve Guerrilla Games fino dočaro. I tu sam nekako imao osjećaj da igram igru koja je raznovrsna, ali onda se ponovo vraćam u taj neki, kako bi to rekao, momentum koji mi je monotonan, monotomni momentum. Zanimljivo. Kao što je sada. Onako, arhitekture su lijepe, interijeri su mi, koncept interijera koji je različit nego recimo Gears of War koji ima više tih monumentalnih stvari, mi je sličan kao u igri Dragon Age Veilguard. Ali kažem, volio da ima više eksterijera igra. Možda će imat kasnije, ali eto, neću da sudim to. Ambalaž, jer ovo koliko smo prešli je još uvijek ambalaža, nije suština cijele igre, da bi se mogla napisati neka recenzija, neki kritički osvrt ili neka kolumna, ne daj Bože. Prije svake kolumne koju piše na portalu, dobro, informacije, izvore potvrdim i dam neku svoju observaciju, neko svoje kritičko mišljenje.
cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evanuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. That was strange. Jao, They were družine. speaking Elven, but I Evo, understood sad nas je it. 7, je. I believe we have experienced Emmerich. a memory in each of Ovo our me podsjeća na native Doktor languages. Strange. Ne zbog anatomije i konstitucije, nego And the mages who declared themselves my gods. onako Well, mine and Davrin's. po priči. Bellara, i ona nije loša. Given what we've seen them do, I was expecting Gledaj, someone to Rook do something Adia. epic. Right? It was so mundane. Nothing grand or cosmic. Bellara mi je poslije No nije setting draga, fire to the sun. ali nije It mi was je najdraža, just mislim da je talking. najjača od sviju. Politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Seeing them like that, they're no better than Tevinter nobles. But no worse, either. They were people. And people can let you down. All right. What else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Moramo sve Solus ove were close. dijelove priče The Inquisition found otključati i a završiti temple to kako bi Mythal, glavnu priču and mogli there were wolf da povežemo, jel, statues koja je everywhere. Then she sides with Elgranon over kompaktna s ovim a betrayal. o čemu priča sedmorka Veilguarda. I think I get where Mythal is Da bi coming mogli from. Really? zapravo You've just finished velo some naš. big war. Everyone is exhausted. Now Elganon won't give up power. If Mythal sided with Solus, Da bi would mogli Elganon sačuvati, jel? Not a chance. I ta magična barijera o kojoj sam ja govorio između ljudi i duhova, Mythal tried to gdje keep the peace. zapravo trebamo da prvo sačuvamo te Winter Imperium koji će sto vlast napast, jel? Sa svojim korumpiranim bogovima. These murals aren't simply memories. They're what Dobro je, Solus mislim da wishes svaka to odluka forget. daje neki That means they're bolji already learned his weak optimum i, Why are we da worried kažem, about Solus? bolju saradnju He's sa trapped. jednim od saborcima. Taš je isto jaka, pravo, čak i jača od Bjelara, ja mislim. He's looking for a way out. Mada mi je Niv mi je prva, Taš je druga. Keep your eyes open in the crossroads. Od žena, što se There's a tiče way to restore the rest muškaraca, of these murals. dobro i Solus ovaj would je have kept isto him jak. that way. It'd be nice to get inside his Mada head mi je for a ovaj change. Vampire najdraži, jel, ali nema njega u komunikaciji nekako tu. Mudro šuti, mudro zbori. Da vidimo gdje moramo sad search for the more wolf statue. Ok. Možda su dole negdje. Nope. Mislim da imamo, jel imamo mi na mapi ovo nešto? Nije to. Ovdje mi je tako grafički nekako ovo loše urađeno, da imam osjećaj kada sam dobio novog karaktera u Fortniteu pa trčim dok se dok ne počne meč. Aha, u stvari nije to, ja mislim, ne znam. Sad ćemo da vidimo, možda jest. Good to see you.
Znači, moram naći negdje. Ovdje smo, čini mi se, bili i sve smo bukvalno obišli. Aha, okej. Aha, ovdje mi ne piše koliko... Ajde, ništa ovdje nećemo. Ovdje možemo zapravo ostaviti sve te mačeve koje skupimo, da ih ne moramo prodavati, kako bi mogli imati neku u svojoj kolekciju, ali to najviše rade baš oni hardcore istinski fanovi Dragon Age-a, što ja apsolutno nisam. Ali daleko od toga da igra loša, jel? Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? It's, you know, big, floaty, fancy walls. Oh, but there's so much more to it than that. Balara seems to think so too. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? We're still getting used to one another. True, and yet... Give it time. We'll settle in. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. By the way, Rook, before I left, Myrna and Veilguard asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Ja sad ne znam da li je ovo pravi quest, odnosno pravi je sigurno nije krivi, nego da li main quest ili je side quest, a vidjet ćemo. Ajde, možda bi mogli da završimo. Jel može biti poveznica za glavnu priču? Ja sad ne znam ako odim na prvo ovo travel to nešto, da li ćemo odmah doći na ovaj brod, ali okej. Nije loše ni proći ovaj dio nekog facilitija, zato što mogu, evo ovako, da pokupim nešto što mi je potrebno za borbu, da se malo pripremi, da vidimo sada možemo li 116. Mislim da nemam ništa ovdje. Ne. Character, samo malo. Šta sam ja htio? Ovdje ne mogu. U stvari, što se tiče karaktera, resources, ovo nisam ništa. Samo malo. Da, ono što je dobro u stvari, to nisam uradio. Trebao bi na svaku od ovog jednog da stavim health u slučaju da me pogode ili udare jako, da mi se health
ako mi se health ne bude obnavljao, mogu uvijek pozvati da mi jedan od saboraca pošalje taj health. I ne bi loše bilo to implementirati u svakom od njih, barem po jedan, kako bi na kraju dobio to što mi treba. Jel? Vidjeli ste i sami da je bilo nezgodno kad sam u nekoliko navrata, vidiš, recimo Niv nema to, ova isto opasna ratnica koja to nema, ali svako ko ima, recimo, možda Davrin bi mogao imati. Davrin je jak, nema. I Belara, ok, nek stoji ovako. Međutim, budi me karakter. Ne znam zašto. Stoji mi gore trokut. Ništa ovo, ok. Haj, nema veze, nek stoji ovako. Da, pošto sam level 18 tek nakon što dobijem određeno levelovanje. Opa, šta je ovo? Tek ću onda moći da skillove radim. E sad, hoćemo li ovdje? Ja mislim da bi mogli. Vidiš, aj polako. Mislim da je ovo main quest. A što se tiče skupljanja onih wolf plavih struktura, vjerovatno je to nešto što će kasnije biti dostupno ili bi trebalo da se pozabavim s tim, ali nisam skontao gdje uopće tražiti u kojem pravcu ići. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. We must keep track of our skeletal assistants. Are any lost? Ne vidim je to ovo isto. Professor, a new group of Venatori trespass in the shrouded halls. The gall of them! They come in search of plunder. We'll put a stop to that. The shrouded halls have been left in appalling condition. Ovdje ćemo morati vjerovatno završiti sve ove questove koji su ove prostorije oslobodili. U stvari mislim da smo u jednoj već bili, u jednim vratima imamo. A, vidi, otvoreno jebote. Sad smo na slatkim mukama. Mislim da sam ovdje bio. Aj vamo, find and defeat the remaining Venturi. Imam 2 dobra saborca. Samo da vidim. Ok, dobri su. Venatori, strike now! Here we go! We will triumph! Nije ti ovo trebalo baš. Good job. Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. The villains.
Ajde vidimo. Aha, vjerovatno su ova vrata povezana i ovi hodnici sa neki monumentalni stil, ili polumonumentalni stil. Nije baš monumentalni stil, ali može biti samo zbog grandioznosti. Ali su povezana dva questa, iako je, kažem, taj linearni pristup koji se meni baš i ne sviđa, ali okej. Pa gdje si ti? Ne znam ovo ni izgovoriti, jebote. Ovako djelo igra naivno, ali kad vas opali, nema vas nigdje. Ready again. Jo, jebem li ti sto, majki. Spada, baš je zajeban. Ovako nije jak, poprilično je spor, da ne kažem favorit, ali nije. Ali trojica nas je, jedva ga sreći.
vicious. Though, when pressed the wrong way, errant spirits of curiosity sometimes turn to malice. Se vraćamo ponovo na isto. Ne. Ovdje smo bili i ovdje smo pravo najebali. Od onih hobitezova nekakvih. Trebaš sve isključiti, odnosno razbiti ove neke viseće čase, kako ja volim reći. Nicely done. Venatori sure make themselves cozy here. The cultists will be staying longer than they imagined. Myrna and Veilguard will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. Sad, ne znam jel... Aha, evo ga, level 12. Odmah on sam skillove nađe. Samo da vidim nešto.
To je, ja mislim, ovo. Sign portents something wrong. Hajde da vidimo šta se dešava. On your guard. Ovdje smo bili. Usually when I send something to its death, it stays that way. They attack from afar! Behind! Spectacular rope! Nisam ovo. Sad sam potrošio najjače ovo. Oj, koliko vas je. Kako si me zakačio, jebim ti sve. Appreciate it, Everett. Mislim da je ovdje bilo još jedan health, ali ne mogu sad da se sjetim, nebitno. Da, stalno ćemo se vraćati ovdje na ovim putovima gdje su ovi antagonisti, ali možemo i zaobići, što je super stvar.
One for us. Vratno se moramo vratiti, da. There are no further signs of the Venatori. However, That skeleton that used to be a spirit of curiosity is gone. our gratitude. The magic animating this haunting is ancient. The gods stole its slumber. What tidings? The spirits flock. Aha. Go to track. Tek sad, jel? Samo sekundu, ljudi. Let's go, let's go. Oj. U 600 metara, ovo je nešto malo dalje. Hajde prećemo ovaj quest pa da se razilazimo, narode. Kasno je. What's this? It looks like an entryway. What's going on here? Prisoners. An imprisoned spirit? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient... Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Blight. Be careful. It feels old. These are more than just memories. Fight!
Fireflies je. Dobri su, stvarno AI je toliko dobar kod ovih saboraca koji su sa mnom da stvarno izbijaju energiju, nije ono, ne znam, opa, da su tu samo nijemi posmatrači, ono, jel, koji slave Pirovu pobjedu ako ja poginem, nego su stvarno tu da pomognu. I tačno kad im narediš koju određenu sekvencu i taktiku da primijene, stvarno izbiju energiju da jeste u situaciji da možete imati minimum healtha, a nemate recimo saborca kojima može podijeliti health. Možete stajati sa strane i narediti šta da oni rade i kako bi vas spasli na kraju krajeva, što se i desilo u jednoj od borbi gdje sam imao jednu malo težu sekvencu, baš kod onog zmaja kad smo ga oslobodili od onih okova lanca. I recimo to mi se dopada, ne vjerujem da i jedna igra ima takav pristup implementaciji borbenog gameplaya. Čak mislim da nema to ni Final Fantasy, ali se sve fokusira na glavnog karaktera, gdje Caravan Cloud pogine već je puno teže sa Barrettom i ostalim protagonistima pobijediti, pogotovo ako nemate health. Nama su se otvorila ova vrata, samo malo da vidim. Ili se nisu otvorila vrata, nego moram da nađem gdje da ovo čudo to je vam, ne može mi proći ovo. Aha, imamo ova vrata. Vodi ovamo. To su ova vrata. Ovo smo vidjeli. Nema se ništa pokupiti. Bili smo malo brzopiti. To je to. Opa. Ja mislim da moramo gore. Escape the prison. Da li je to, ne znam. Vjerovatno jeste.
njih koliko sad duže imam ovaj. Baš sad dijagram ove moći mi je sad puno jači nego što je bio. I think we broke through to Gilinane's prize specimens. Praši. These darkspawn may be an old memory, but they look familiar. I wonder. Here, the blessing you denied. Wolf, help me! Ah! Damn, Gilinane got her. I'm burning out! Look out! Dobro je, pomalo da sačekam. Jadu. Sam mislio da ste jači. Jadu. Da nagonim. Koji ste vi jadu. Sateran čorsaka, ali bukvalno. O, zemlju, Indiju, šta je ovo? Ma daj, da mu glava eksplodira. Ovo mi se sviđa, baš je fino odrađeno. Možda će biti neki boss ovdje, ko zna. Imamo nekog Satana gore. Ili Solas ovo? Kako ovo što je ovo? Nije. Solas je sad sa nama, ali ovdje mi djeluje mlađi. Sa kosom. Klempavi s kosom, klempavi bez kosom. Gilinane. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please. Da. Help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab. The blight that was here is ancient. If I really thought I could stop the blight for good,
know what I would have done. This fragment might tell us more. The regret of a god. Quest complete. Dobri smo. Emmerich, I think you've got to let Manfred learn some things on his own. Such as? You know, like any kid. Let them fall, scrape their knee. That could dislodge his patella bone, hinder his ambulation. Or he might learn to walk and not fall next time. That's a harsh thing to wish on a spirit who yearns only to experience the world. Falling down's a big part of the world. Manfred's body is an intricate construction. There's no need to bruise it or him unnecessarily. Unbind this path, dweller. Seek what is hidden. Ljudi, ja bi stao ovdje s igrom prije nego što se odjavimo sa streama da spasimo igru. Save. Save error. A nemoj da bude error. Da, to je to 12:10. Ja bi završio sa streamom večeras i najavio istu sutra na večer. Sutra ću se potruditi da malo se pozovem GameGround portalom, jer zaista nismo bili nikako aktivni, skoro 7 dana. Nekad će biti prilike da objasnim zašto je to tako. Ali evo, radimo koliko možemo. Dosta zanimljiva igra, odnosno puno zanimljivija nego u početku. Nisam zamišljao ovakav, da je ovako dobar Dragon Age. Jako me podsjeća na Diablo, samo iz, da kažem, mislim i ono je 3D format, samo nije slika iz izometrije, nego je kamera iza protagoniste, jel? I drago mi da ih imamo 7 na raspolaganju, da možemo i mijenjati, da nam igra nekad mijenja, da možemo mi birati, barem dvojicu tih saboraca, i interakcija sa njima je vrlo zanimljiva, igra je dosta intenzivna i dinamična po tom pitanju i mislim da je nešto kao malo brža nego što je to na početku bilo. Kao da su patchovi ili update-i koji su rađeni u međuvremenu dok je igra izašla utjecale na to da bude malo fluidnija i da sama optimizacija igre bude još bolja. Mada na PlayStationu optimizacija je gotovo savršena uvijek, ali eto, desi se nekada da ima nekih odstupanja kao što je sad sa ovom igrom. Ljudi, hvala vam što ste bili sa nama. Hvala svima na podršci. Koliko vas je bilo, jel? Znam da vas je bilo možda malo, ali i to meni znači. Hvala svima koji ste gledali. Mi se vidimo sutra navečer gdje ćemo nastaviti sa našom dragom kampanjom. To je to za večeras. Vidimo se sutra. Laku